I've been told that we start now. Bonjour à tous. Je pense que certains d'entre vous parlent français et la seconde partie de cette présentation se déroulera en français. But we're gonna start in English, I think. I'm really happy to have the chance to speak with you today and share with you and give you an update on something we are announcing to the world today, which is a big initiative, very innovative, if we think, initiative that is taking place within the framework of the UEFA Europa League partnership we have. And so it's going to be, I think, exciting, because football, as we all know, is a very important, passion point throughout the world. As a global brand, Western Union could not ignore football, and so that's why we decided to really become really involved in one of the most important football property around the world. And we picked UEFA Europa League because we think it has the size, the coverage, the importance on the football map that we think is important to kind of convey the kind of messages we were looking after. But it's probably worth, I think, just to help you understand why we're doing this thing, maybe stepping back a little bit and giving you a bit of an understanding of why ultimately it started that way. We launched a year ago the brand platform Moving Money for Better. And something we were really keen to do with this brand platform is not just advertising and developing beautiful, good-looking print images and videos and things like that. We think that in the world today, I think it's important for brands to do things rather than just saying things. And in order to build the most engaging platforms, we kind of really identified what we would call passion points. And in our case, I think we were looking for things that would really be of interest to our global consumers, because as you know, Western Union is active all around the world. And it is not that easy actually to find things and topics that are equally interesting for someone living in Africa and someone living in Asia and someone living in Europe and someone living in Latin America. And quickly we ended with two. One is music, and I think we will all agree that music is a very universal topic. And the other one is, and that the purpose of this conversation is football. I think football is a passion point for 3.5 billion people around the world, from all ages, from all horizons, and we thought it was important to kind of put a stick in the football ground and really be active in this world, but in the genuine spirit of who we are as a company. And it really goes back to moving money for better, as I said earlier. And the decision to partner with the UEFA Europa League really came with what I said earlier. It's an important competition, respect it, but it's also a very inclusive competition. I think it's worth remembering that it's the world's largest club competition in the world, I think, by far, when you compare it to competitions that are happening across Africa or across Latin America or even Europe. I think it's a very inclusive, very competitive competition, allowing a bunch of different countries to shine on the European stage, and we will all agree that the European stage is an important one. So we kind of thought, there's a good fit with this competition, but at the same time, and those of you who are football fans know that, I think there are a lot of brands that are already active in the football universe. I think some doing very good things, some others doing less good things, but the truth is that there's a huge noise on the football arena. I think with lots of brands distributing balls and giving away tickets and making beautiful commercials with slow motion action and things like that. So since the beginning of this partnership and the way we were kind of looking at putting it in motion and bringing it to life, we thought it was important to find something special that would really fit with who we are as a company. And that's why the idea of maybe let's find something that echoes what we do as a business, moving money for better, and this important look we have on the world at large. But we also thought that there was something that was largely ignored by most of the brands that are sponsoring football competitions or players or clubs, etc.
And it's something we observe, well, in many cases when we watch a football game. And the example I'd like to give you is what happened at the end of the final of the Europa League in Bucharest in May last year. At the end of the game, result was 3-0 with Atletico Madrid winning. The 3 goals were scored by 2 guys coming from Latin America. 2 goals were scored by Falcao from Colombia, and the other goal was scored by a guy coming from Brazil. So it's already interesting to kind of imagine that a competition taking place in Europe, in Romania in this case, and it being won by a Spanish team was actually, well, the result of 2 goals scored by people coming from Latin America. But the interesting thing is that once the game was over, the first thing Falcao, for instance, from Colombia did was to run and take a Colombian flag and really start kind of celebrating, remembering that where he comes from is from Colombia. And the same thing happened with the Brazilian guy. And this is something we keep seeing. You know, when Manchester City won the title, all of a sudden you see flags from all over the world. And in some cases could be a flag from Ivory Coast or a flag from any country. And this is something we really found very interesting. Actually, it's what we observe actually with our consumers. As you know, we big important part of our business is done with people who migrated to Western Europe or the US, etc. And they have what we call this double belonging. I think, of course, you live. I think life forced you in some cases to move and to relocate to France, to Germany, to Switzerland, to Spain. But the big part of you, of course, obviously still belongs very much to where you come from. And it's interesting, and I will take a few, African examples. I think Didier Drogba, when he was playing for Chelsea, of course, was seen by the vast majority of the Chelsea fans as a beautiful, amazing player, one of the most stunning, strikers in the world. But at the same time, I think Didier Drogba is also an amazing icon in Ivory Coast and probably throughout the African continent. And you could use the same analogies with Samuel Eto'o and Emmanuel Adebayor, etc. I think all these guys, remember extremely well from where they come from. And we found that there's a really interesting thing that nobody really put attention on. And as a brand, we thought, well, we kind of look at the business we're in and the purpose of our brand, Moving Money for Better, and this double belonging, and really let's maybe not forget that all the heroes, performing on the European football pitches come from somewhere, and in many cases they come from really countries that are so important to us. It probably gave us the idea of creating something that would really loop in this thing. Well, what's happening, the beautiful things that are happening on the pitch should in some way have an impact on the rest of the world, and where actually all these players are coming from. And it's interesting to remember, for instance, that, and this is a number that was really mind-blowing when we were discussing with the UEFA about partnering with the Europa League. The amount of players, the amount of nationalities that are involved in the competition is simply amazing. I think, of course, the competition is taking place in Europe, but as you can imagine, and this is probably one of the nice effects of globalization, I think the amount of countries of origin of the players performing in these competition is just amazing. We're speaking last year in the last edition, we had something like 113 different nationalities represented. It's pretty amazing when you think about it. Yesterday morning I was reading an article of someone, a big marketing guy of the NBA, the National Basketball Association in the US, and he was super proud and saying, in the NBA we have 40 nationalities being involved. Well, this is nowhere near what football is doing these days, and I think if you take Europa League, we're thinking of, well, 2 times this number, with literally players coming from all over the world, and obviously from Africa. And we kind of thought, well, maybe there's a really interesting story that would fit with one of the key I would say ambitions we have as our brand. I think we want to give back and we want to care about the world, and I think there's something which has been identified as a key area of focus for us. It's secondary education. Secondary education is we're speaking about young people aged between 12 and 18 years old.
and who have, in some cases, really brilliant skills, but in many cases, in many cases, we're speaking of dozens of millions of people around the world who don't have the money to keep going to school, and actually, in some cases, they're forced to leave because I think they just can't go. And we kind of thought, well, this Asian angle is an important thing, and it deserves actually to be much more, because in many cases when brand kind of, well, put some attention on things like that, it ends being a press release, you know, with few statistics and kind of saying, well, let's all remember that this is a key concern, because I think if these young kids and these young girls stop going to school, I think it has a huge impact on who they will become and on their potential. And we kind of thought, well, let's not just speak about it, because I think let's do something about it. And that's where, you know, this I would say triangle of a brand that is in the business of moving money for better, this competition, the football competition, attracting a lot of attention, but also having, you know, heroes from all over the world performing on the pitch, and this education focus, we kind of thought, well, maybe it is the beginning of a very interesting story to be told here. And what if, and that's where the idea started, what if the good things that are happening on the football pitch could transform into good things that are happening out of the pitch, even in extremely remote places. And that's where the idea started, actually. We kind of thought, okay, what the commitment we are going to put, and this is what we're telling the world today, is that as a company, actually, we're going to use this football sponsorship, not just, you know, about, well, showing great football actions and putting our brand on boards around the pitch, etc., but really kind of draw the world's attention on something that is critical, secondary education, but not just saying and speaking about it, but really kind of doing something about it. So every pass, every successful pass that is going to happen on a football pitch during the Europa League season, and we're speaking of a pretty huge amount of matches, as you can imagine. We're speaking about every year, I think there will be 205 matches, so it's a big, long competition starting in September, ending in May. And the commitment is that over the next 3 seasons, when we will have the opportunity to be sponsor of this prestigious competition, we're committed to create 1 million days of education throughout the world. So the idea is really we are going to register, we are going to track every single successful pass, one after the other, 1 plus 1 plus 1 during every single game. So the games that are going to take place, the season starts next week on Thursday the 20th. The game that will happen in, I will take the example of Tottenham playing in London versus Lazio Roma, or, you know, Marseille playing against Fenerbahce. I think we'll start adding all these passes one after the other and start tracking, and every quarter we will stop and look at what was achieved and start working hand in hand with local NGOs, start kind of making things happen. That would be great, of course, to kind of say, and we are going to do that everywhere in the world. I think there's no way to do that everywhere in the world. So I think just to, well, start with the tangible, you know, I would say ambition. We are going to focus in a first stage on 11 countries, just as there are 11 players in a team, and the 11 countries will be a blend of different regions, of different locations. I think we're speaking of Brazil, Colombia, Jamaica, Mexico, China. And obviously, I think some countries in Africa. I'm thinking of Morocco, Nigeria, Senegal, and we also will have countries in Europe, such as Russia or Turkey. It's a really important, I would say, blend of different, you know, notions, of different regions, of different needs. And if there's a thing that is pretty clear and pretty sure, is that this education, I would say, is an extremely important concern that is really, I would mean, extremely important throughout the world. But at the same time, I think we want it, and it goes back to what I said at the beginning, we want to walk the talk. So we wanted to focus on a limited set of countries, but major, you know, in many aspects, and really start kind of making an impact. So we decided that we would announce this partnership and this program today. And I'm also extremely proud of saying that we found in Patrick Vieira, and most of you, I'm sure, know him, an ambassador for the program. And we found in Patrick Vieira someone who is taking, I would say, a huge amount of
of great, skills we were looking for. First, credibility. I think is an extremely recognized football player. I think he's a real genuine icon throughout Europe. I think he won titles in England, he won titles in Italy, he won the World Cup with France, the Euro, and obviously I think extremely recognized and appreciated, person throughout Africa, with obviously a close look at Senegal, where he comes from, because he migrated from Senegal when he was 8. And we thought that Vieira is a perfect example, because I think, to be honest, I think having interacted with him, I think beyond the fact that of course he's a great footballer, he was voted by Pelé as being one of the top 100 best players in the world. He is, I would say, a very genuine human being. So I think he's the face who is going to kind of speak and help to, well, spread this I would say, initiative, because well beyond, and that's where I'm going to start and leave the floor for question. What is interesting is that, of course, I think we're going to have these passes, adding up to the pass fund, but we're also, over the course of the next few months and a few years, because as you will remember, the deal is pretty long, we are going to really, I would say, try to find ways to engage, more people. And it will start with our employees, it will start with our agents, it will start also with our consumers. And though we are committed with these 1 million days of education across these 11 countries, I think the ambition is that it should go well beyond. But obviously we have to start somewhere, and anything that will help to spread this I would say pretty ambitious, initiative is important, and that's where Patrick Vieira, I think, fits in, because I think he has the legitimacy and the credibility and the reach actually to help make this thing becoming a more important thing. So if you want, I'm more than happy to start. I see images of Patrick. We've been filming a bunch of different things with him, explaining the program, etc. And really, I think that's where you start seeing that, as I said earlier, I think beyond the footballer, I think he's a great human being. So if you have questions, I'm really happy to start answering them. So we have a question from Kalak FM from Cameroon, asking what's the PASS initiative and how does it work. So as I said, actually it's easy actually, I think, and in some cases marketing people and with very sophisticated things, and it takes you 3 hours to explain. In this case it's easy. We're going to transform something that is happening on the pitch. Passes are done, during every game. We know for sure things, for instance, that there's an average. As you can imagine, it can change from one game to the other. There's an average of 900 passes that are made, during successful passes that are made during a game. And the program is simply based on the fact that what is probably the most generous move on a football pitch, a pass. I think a goal is beautiful, but a goal is someone a bit selfish. The striker is scoring. That's beautiful, that helps to win the game, but the real thing is that there's no goal if there's no pass before. And we're really focusing on the passes. We think is a great, generous move, as I said. There's also a great analogy with the business we're in. There's a sender, a receiver. And so, back to your question, I think the idea is really to kind of use this statistic, which could just be a dead cold fact, which is okay, there's a pass happening on the pitch, but we are going to kind of really start adding all these passes. And the important thing to remember is that we're not picking some very prestigious game. Can say we are going to start counting the passes of Marseille or Liverpool or Tottenham or Inter Milan. I think we're going to count the passes of everybody. The team that is going to win, the team that is going to lose, the small one, the big ones, etc. Every single pass during every single game will be added up to this fund. And as I said earlier, the ambition is to equate, I think there's a very basic, I would say, number. A pass is a day of education. And the ambition, because it would be kind of say, well, this is how it works, it starts also with a commitment of creating a minimum of 1 million days of education over the next 3 years. So very simple. We're not kind of creating
something complicated and forcing people to kind of say, oh, we are going to invent something you need to understand and you need to read some sort of rules or whatever. It's just taking the good things that are happening on the football pitch and transform them in something that will create a better thing out of the pitch. As simple as that. So we have a question from SABC News from South Africa, and asking how different is Western Union from the existing banking service provider. I think it's a very good question. I think, and that's really the art of what a brand is doing. I think the main key difference, I think, is based on two things: the brand and the trust people put in our service, and the global coverage. I think we have a network that is pretty amazing in terms of scope. I think we have more than 500,000 locations around the world. So that means that the footprint and the coverage and the access we're giving to people all over the world, and it really goes back to something I mentioned earlier. In many cases, brands kind of speak about themselves, saying that they're global or international, etc. Well, I think in our case, I think we can really explicitly say we're global. We're present in over 200 countries around the world, and we have a network of, as I said, 500,000 locations. And you may say, well, 500,000, is it big? Is it not big? Well, I can tell you it's big. I think 500,000 is, if you take, for instance, what we may see as one of the biggest network of its kind in the world. I'm thinking of McDonald's, for instance. I think McDonald's in the world, I think, is something roughly around 40,000 locations. If you start adding, all the big retail networks, I'm thinking Starbucks, Burger King, Kentucky Fried Chicken, H&M, Zara, Carrefour, Tesco, Walmart, well, all what you would consider are, the big networks. Potentially, if you start adding all these guys, I think you will end in the area of 90,000, 100,000, locations. So we're still 5 times bigger. So back to your question, I think that the main thing we're providing to people is access to an extremely trustworthy, reliable brand, and the ability to start moving all over the world, I think, in the matter of minutes, which as you can imagine, and maybe you've tried to do that, I think is a very competitive offer. And I was mentioning the trust. I would say I think it's an important dimension, and I'd like to spend 30 seconds on that, because in the world we live in, and I think you being journalist, I think you know that, but I think we literally can't open a newspaper or listen to the news at TV at night without hearing about a new breach in trust that happened through some big, in some cases really big, financial institutions. And if there's a sure thing, is that these last few years, I think the trust people, and it starts with me and it starts with you. I think I'm a marketing man, and forget you're a journalist, think of you as a human being. The truth is that the trust we put in financial institutions has been hit very badly these last few years, because we've seen so many things happening, and as I said earlier, in some cases involving really big names, that the trust people put in financial institution is just really falling down. If there's something as the brand guardian of Western Union I'm extremely proud of, is that the amount of trust people put in our brand did not decline over the last few years. I don't think that there are that there are many financial institutions that could say the same thing, and I think it's basically, and it's kudos to what's happening on the ground, because I think it's not just about communication. And I would really be very pretentious and say, and this is because we did beautiful advertising campaigns, etc. It's just because what we do on the ground across these 500,000 locations and these 200,000 countries, I think it's just really, I would say, walking the talk. So that's where I think our key points of differentiations are: a brand, trusted brand, and a massive global coverage, and then of course an ever-extending range of products and solutions, helping people in some cases to do things that no one else is allowing them to do. Creative Technology for Development Initiative, CTDI, asking what are the major objectives of Western Union. It's a very broad question. I think I can on the business front, I think I can tell you that we have an ambition to
start servicing what we call a vast majority of the population in the world that is, in some cases underserved by financial institutions, and we're speaking of pretty large numbers, and we really think that the need actually to financial inclusion and helping vast amount of population in many countries, and of course we have Africa in mind, I think, to get access to new ways to kind of move money and start kind of being active on the money movement front, I think is a clear objective. And this is something we learned, and as you know, I think this is a very fast evolving environment, I think, with many things kind of being changed, I think, just because of, in some cases, technology, etc. So this is really something on which we want to keep a real strong eye. I think technology is really evolving at the speed of light, and we're paying huge amount of attention to that. But I think we think that we're in an extremely good position to start kind of delivering on these dimensions. So one key thing is we think that the amount of people with a need actually that could be supported and delivered by Western Union is just extremely important, and we're really kind of just extremely busy every day actually to start kind of finding new ways through our network, through our own agents, through new technology, etc., to start servicing these needs. That's one thing. The second thing is that on the brand front, and really it's really further building about what I said earlier, because trust is not something people give you forever, and this is something you have to win every day. So I think one key thing, and this is probably a good segue with the other conversation on this football initiative, we want to create huge connection and huge engagement with our consumers, and not just, it's the biggest, I would say, mistake a brand could do is resting on its laurels and kind of thinking it's done. If that's something you understand pretty quickly, and it's a tough lesson, but in business in general and in marketing in particular, is that status quo does not exist. Either you go up or you go down. So, and it's funny because I heard one day someone making an analogy with the sharks, kind of saying, it sounds, I'm not an expert in sharks, but it sounds that when a shark stops moving, he dies. I think a brand is the exact same thing. A business is the exact same thing. I think it's almost like a bicycle. If you stop, moving ahead, I think you fall. So the important thing, and it's probably a good, and that's where you connect, the brand, the consumers, the business. I think a brand needs to evolve. I think status quo does not exist, and really kind of reinventing ways to start engaging people is a real important thing. And that's really at the heart of this football partnership, about not just kind of saying, that's what I started to say, we're of course happy to have brand visibility around the page, etc. But and Africa is a beautiful example. In the vast majority of the countries we operate, we have amazing awareness number. So awareness is not the game. I think people know us. I think what is important is to make sure that they know us for the good things, that they understand how we're evolving, and obviously they feel a link. I think one of the key words we're using these days in the business world is engagement. I think, and the truth is that it's getting trickier to get there. I think people are busy. There are tons of messaging. I think attention is grabbed by so many things. A few years ago, I think it was kind of easy. TV was the thing. Now TV is still there, still strong, but then you have an infinity of different things, and think of social media, etc. So the race to get attention from people, and more importantly from our consumers, is an important one, and that's where, and I call them passion points, as I said earlier. I think, really kind of bridging what people love with what we do, I think, is an important thing. But as I said earlier too, it's not just about copy pasting a logo on something and then saying, well, it's done. It has to be a lot deeper than that, and this is I think a critical word, is differentiation, finding ways to kind of look and behave differently. Voice of Nigeria. Does Western Union plan to key into more cashless options by providing mobile money options? Yes, of course. I think there's absolutely no way to ignore. I think, and it's not a technology-driven thing. It's just what consumers are asking us. I think I remember a few years ago sitting in research groups, focus groups, etc. And we do that a lot, because I really think, and I have to be, I would say,
to say that it starts with our CEO. I think Hikmet Ersak is probably our most important and most famous mystery shopper. I think he keeps kind of, each time that he visits a country, he goes and he does a transaction, he speaks with people, etc. And back to the focus group and the research, I think we keep listening and take the pulse of what people are thinking of us, of thinking of the competition, are thinking of what their needs are kind of going to be, and really I think there's an obvious trend in kind of people looking for convenient options. I think, and of course I think we're looking and exploring things like that. We already have, well, some initiatives up and running. So of course I think, and it's not a business decision, it's a consumer driven decision. I think whatever will make sense and whatever will help people to meet their needs, I think is something we have to be aware of. So it's an important dimension, of course, and new technologies I think is at the heart of everything we do these days. Who are your local partners? Oh, I'm sorry. Questions from SABC News from South Africa. Who are your local partners and how does the partnership work? I would imagine that it refers to the PASS program. So we, hand in hand with our CSR team, so corporate social responsibility team, these people are extremely connected to a bunch of different NGOs, because cascading down this kind of initiative is something a company, I think, on its own can't do, because the needs and really capturing and making sure that ultimately the money we're going to allocate to these funds, I think, will go where they have to go. I think it's not a decision you can take from when you're based in Denver, or when you're based in Paris, or when you're based wherever. I think you have to work with people who know, with an intimate knowledge of what's happening on the ground. So we're now busy, actually, based on the list of countries I mentioned earlier, to really identify the NGO partners, local ones, I think, that are going to help us kind of cascade down. So at this stage I think I can't give you names. We're still in the what I would call casting partnering process, but this is something that will be announced along the way. As I said earlier, actually the idea is to potentially every quarter to kind of start kind of saying, this is what started to happen, and really documenting, because I put myself in your position. I think it sounds great, and can say, well, but now show me. And obviously, I think to start showing, I think we have to start doing. So the real commitment is to every quarter and on a regular basis start stopping the addition and kind of start distributing and working hand in hand with these local NGO partners, and obviously start documenting. Hopefully, I think this is the beginning of a long process, and the idea would be to start kind of showing really live examples of what happened on the ground. Question from West Africa, Democracy Radio, WADR, from Senegal. Why did you decide concretely to choose football and UEFA Europa League for this initiative? Football, easy, really. I think when we're a global brand, as I said earlier, and global passion points, there are not that many. Of course, when I speak with my Indian colleagues, they will say cricket is the big thing, and when I speak with my American colleagues, they will say baseball is the big thing. But and this is a good example when speaking with African journalists. I think, just imagine that now I'm telling you that we are launching a big baseball thing. You would say, well, why baseball? And I would say, it's important in America. I think the only sport that really transcends the boundaries and the borders is football. As I said earlier, 3.5 billion people. I think it's just massive. I think football is probably one of the most universal sports, and I think we think of you when you were a kid, and you may have kids today. I think this is something you can literally play with a ball, and even in some cases not even. I think you just can make a ball. So the universal nature of the football, I think, was a no-brainer. I think it's really by far what we think is the most universal sport, and really attracting a lot of passion. Then the question is, why Europa League? And as I said earlier, I think we explored, you have no idea how many options. We explored partnering with a player, and there are big names and really big guys, and just trying to build something around a name or few names. We also looked after partnering with a club, but both with a player and a club you end with something that can be extremely polarizing. I think the moment you pick and think of the clubs you're supporting, I think the moment you pick, and I will use, I would say, an easy example. If you pick Manchester United,
all of a sudden I think you win 50% of the heart of well, the English fan supporters, but you lose 50% of the other, because in some cases they just literally hate. And this is this polarizing nature that you can see in basically every country. I'm sure in Senegal you have clubs that are so polarizing. So the competition format quickly became a real obvious, I would say, option, where the actual truth is that, as I said earlier, there are 205 games every season in the Europa League, and the thing is that basically when you're a sponsor of this thing, you win every week. I think there's no loser, no winner, because the competition keeps going, and it really stops this complicated conversation about, well, should we pick a player from Cameroon, or should we pick a player from Ivory Coast, or should we pick a player from Argentina, or should we pick a club in England, or should we pick a club in Spain? With the format like Europa League, we're speaking, as I said earlier, of, I think, in the entire competition, including the qualifying rounds, I think there are over 190 teams being involved, from big countries and small countries, and really thought that this competition, and to be honest, I think I love Champions League, and you probably love Champions League too, which is another UEFA competition, but there's something which is a lot more premium in the Champions League, and I think kudos to the UEFA. I think what they built with the UEFA Champions League is simply amazing. I think it's on the sport level, I think, and the branding level, I think is really stunning. But the issue with Champions League we had is that it's a competition that is, to a certain extent, highly predictable. If you're a football fan, and I'm ready to bet with the one sitting in this call, we could pretty easily predict who will be the, I would say, last final 8. Sure thing that there will be a Real Madrid, a Barcelona, a Bayern Munich, Manchester City or United, and then of course there's always room for a surprise. The beautiful thing with Europa League is that this is totally unpredictable, much more open. I think I probably did not mention that I'm based in Paris, but I'm Belgian. I'm from Belgium. Countries like Belgium, and it's interesting, I think I will also probably keep and take an example that is also close to my heart and of your heart in some cases, France. The truth is that there are many countries in the world we live in today who have no chance actually to perform in the Champions League, just because I think it requires a huge amount of money. And it's interesting to observe, for instance, that in France this year, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, Bordeaux are all competing in the Europa League, I think, and I think it's interesting. So the openness and the inclusive nature of the Europa League we found was, from our perspective, and knowing who we are as a brand, we're not a premium brand. I think we want to be close to people. We found that there was a real fit with what the competition represents, the coverage it has, and the genuine inclusion it has. So I think the fit, as far as we're concerned, was so obvious that it was almost a no-brainer. I think the competition is really kind of giving to a lot of outsiders, I think, a big chance. And the last thing I'm going to say before the next question pops up is there's really interesting things happening. Falcao, I think, and those of you who are football fans will know the name, I think, is a genuine product of the Europa League. I think this guy from Colombia is just an amazing player, and actually he became a name through the Europa League. So I think the window actually it gives to players, I think, is really interesting, and there's a really interesting, I would say, underdog, I would say, challenger, I would say, thing in this competition that we think is really, really attractive. SABC News, South Africa. Can we expect corporate social responsibility programs in the countries where CNN operates? Yeah, I think the truth is that I think this PASS program is really, I would say, the last thing we're doing, but to be honest, I think this is really something on which we're extremely active. I think we did not wait actually to start with PASS to operate, I think, and there are really amazing things that have been done over the last few years. So I think it's an extremely key, I would say, ambition of our company. And interestingly enough, actually yesterday I received the email this morning. Our CEO, I mentioned him earlier as being our most important mystery shopper and someone who's so close to consumers' needs, was voted corporate CEO of the year in the US.
So I really think that yes, I think we are really keen to kind of operate and really, and it really goes back to giving back. And something I'd like to say is that it's not just a corporate thing. I think we're doing a lot of things also through our agents, and it's an important thing, but also through our employees. So I think this triangle, and really, and it really goes back to, you know, the purpose of the brand I mentioned earlier, moving money for better. We're not saying we're moving money or we're moving money globally, or we're moving fast. I think we're saying we're moving money for better. And so of course this purpose is echoed in as many countries as we can through corporate social responsibility. I really urge you, I think, to visit. There's a corporate social responsibility section on our website detailing all the good things we've been doing. So it's not, you know, something we can say, oh, that would be cool. I think we've been doing that for years now. ADEA, or ADEA, I don't know, Communication for Education and Development. How will Africa benefit directly from this initiative? As I said, actually, we in the different, you know, countries we picked, I think out of the 11 countries, I think 3 I identified: Morocco, Senegal, and Nigeria. And as I said earlier, I think we started with 11 because I think there's absolutely no way to kind of start, you know, there's no point in kind of saying, hey, let's go everywhere, and ultimately hardly doing something. So we kind of carefully, and again with the help of specialists, I think not something a brand guy would have a voice. I think we worked with our CSR guys and working hand in hand with the NGOs, kind of really carefully picking, you know, countries that would, you know, benefit and where it would make sense, where we could have an impact. So it starts with these 3 countries within the out of 11, which I think is a really significant portion. But nothing says that it will stop there. I think, you know, the ambition with this thing is to start, you know, spreading, and hopefully I think this will resonate, you know, amongst. And as I said earlier, I think it's not just a corporate thing. I think it has also to be a very engaging thing involving consumers, agents, etc. And so if there are ways, and hopefully we will explore them, if there are ways to expand, I think we will definitely adopt that. So it starts with 3 countries in Africa, but hopefully I think it will expand in the future. West Africa Democracy Radio, WEDR, from Senegal. Is this initiative open to other enterprises? That's a good question. Why not? I think, you know, we and again, this is a good example, as I said earlier, our agents, I think, is a good example. I think this big, massive network we operate, I think, has been built through partnership with agents, and you know that because I think Western Union is present all over Africa through actually partnerships with agents. So a first obvious, you know, contribution and involvement is clearly through our agents. So, and that's where, you know, no way to kind of look at this thing as being a closed, you know, universe. I really think that potentially this thing it has to be open. At the same time, I think it also has to make sense. So I think the idea is not to start kind of ending with the collection of logo, whatever, but whatever makes sense to spread the good things, I think is important. Just to give an example, I think we're another sponsor of the Europa League is Adidas. I think if there are ways also to kind of involve Adidas in this thing, and obviously the UFA, I think we will look after other whatever can make this thing big, because I think it starts with something I said earlier. Education is a massive issue in the world, and in some cases people just basically don't care, because I think it's far from, and we all have issues. If this initiative helps to kind of draw people's attention on this extremely important thing, and in this case I'm also kind of really happy that we're focusing on probably a less, I would say, a more ignored, let's put it that way, I would say, side of education, because in some cases when we say education, people start thinking young kids, and then you'll start seeing brands using beautiful pictures of young, you know, people with backpacks going to school, etc. Here we made the conscious decision to say we are going to focus on 12 to 18, so probably a bit less glamorous than the little cute school kids going, I think, but because we think that this is where, you know, the impact on their life is critical. And I think it's not acceptable to see such huge portions of students, and in some cases we're speaking of, you know, 25, 30, 40% of depending on the region or the countries, of people dropping off, I think, just because they don't have the tools and the resources, I think, to keep going. So anything, back to your question, that can help to amplify and have an impact on this thing,
will be, I think, so it can't be selfish in nature. I think so. This thing is potentially, I would say, open, and we may decide actually to partner. And the most obvious, I would say, short-term move would be partnering with our agents to amplify this thing. And this would go back to the other question, making it, broader in scale and going beyond the 11 countries we mentioned earlier. Question from Benin, from Win Fichter. Where there's no uniform charges for all, why there is no uniform charges for all countries for Western Union services? It's a very complicated question, and to be honest, I think it's not something I drive. I think I'm a brand guy, so it's probably something you should address. I think on a country by country level. I think it's really a very complicated, I would say, topic, and I don't think it's the forum to kind of start sharing this thing. But I would really invite, I think, to reach out to Western Union members in your local country, because there's no one single answer to this question. Africa Link. Do you ever think of the Africans in diaspora as one of your NGO partners you should get involved in their activities? Of course, I think, and it starts, really there. I think we really think that, and again, it's not about reinventing or having, a perspective from a very Western European or American or whatever perspective. I think we're extremely, and that's probably it goes back to what I said earlier about trust, etc. We're extremely present in across the different diaspora, really connecting heavily, whether it's in the diaspora in country, but also amongst migrants diaspora, and we pay huge amount of attention interacting and helping all these communities. And if there are ways, of course, to involve people, in some cases we're dealing on an extremely regular basis through our diaspora activities, I think we will definitely do that. So I think and that's really the mindset and the way this company operates. I think there's nothing that is centrally coordinated or things like that. I think we have a deep, huge footprint in communities, in countries, and this is something that is extremely important to us, because I think you can't operate at such a big scale and preserving, and I'm going to this thing I mentioned earlier, to building trust by being remote and isolated. So of course I think anything that could involve I would say the good things that are already being done, whether it's in country or across diasporas around the world, and that could fit and that could help and that could amplify, will be leveraged. And I'm confident that in many cases we already have the contact with these diasporas. So, last question coming from Baraka FM from Kenya. Does Western Union have plans of sponsoring leagues in Africa? Haha, that's a very good question. I would say, why not? I think we started to put a stake in the ground with the Europa League, because I think we have to start somewhere, and then it's a real mix of, as you can imagine, multiple dimensions. One is what is available, the second is what is affordable, then what makes sense, and how can we articulate. So I think it's a blend of different dimensions. And actually short term we kind of found, okay, maybe, and it's fair to say that the European football stage is something that is watched, I would say, very carefully and very I would say with a lot of attention and passion all around the world. But to your question, of course, I think I would imagine that it would make sense. And wouldn't it be great actually to start, and then I'm answering to the other question again, which is about expanding, etc. Would it be great to start having this pass, I would say, ID being exported to other leagues and to other competitions? Actually, wouldn't it be great for education in the world if one day, and now I have a dream, but really thinking that every pass, all these generous moves that are happening on the pitch in Africa, in Latin America, in Middle East, in Europe, but beyond everything we are speaking here, wouldn't it be the need, I think, if this thing would further build? And I really think that's where what I said earlier about other companies, and in this case other leagues. Well, of course, I think football, and this is probably a good conclusion, I think with when you're involved with football, which is such a massive attention grabbing
activity, it comes with, I think it also comes with responsibility. And by that I mean, I think and that's why, as I said earlier, fans are pretty aware of who makes sense and who does not make sense in the football world. I really think that it's up to the brands, to the corporation's responsibility, not just to kind of copy paste logos everywhere and start kind of shouting and exploiting, the glitzy look of football, but try to go in a more deep and more, I would say, responsible, and it's an important word, relationship. I think football is too important to be left to just fun. I don't want to make football a boring thing, but I think football is a responsibility. And it's funny because in some cases, and it goes back to the players I was mentioning before, and Vieira is a good example. Vieira could have all the reasons in the world to kind of say, you know what, I played 20 years at the highest level, won World Cup, won titles everywhere. Enough now, I'm going to play golf. And he's not doing that. I think this guy is kind of, and so some of you, being in Senegal know that. I think he's involved with the Diambars Academy. I think he keeps giving back, and I think it's so important. And I really think that someone like Vieira is just showing the way. And I really think that too many brands are active in football, not giving back, and not beyond, giving away tickets and goodies and T-shirts, etc. And we all love to receive goodies and T-shirts, but I think football's responsibility has to go much beyond than that. And I really think that if this initiative opens the door to do things like that, and there are probably many things that could be done, I think that would be a pretty decent thing. And as I said earlier, I think if we could, leave football the day we stop having activities in football, and hopefully it will be in 25 years, but if we can leave football in a better state than we found it, I think I would be extremely proud. So I'm now going to speak in French. Donc, peut-être rapidement répéter ce que j'ai dit au début, pourquoi on est là aujourd'hui. Et c'est une assez belle histoire, je pense. Quand on a lancé la nouvelle plateforme de marque il y a un an autour de cette ligne Moving Money for Better, on s'est mis en tête, et avec presque une obsession, de se dire que on n'allait pas simplement faire de la communication traditionnelle et faire des spots et des annonces. Évidemment, on continue à faire ça, mais qu'il était important, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de créer une marque qui fait des choses et qui ne se contente pas de dire des choses. Et cet aspect de faire est vraiment important. Et si on y pense, et pensez à vous et à nous dans notre vie privée, la vérité c'est que quand on y réfléchit bien, on est beaucoup plus impacté, et on a beaucoup plus d'effet sur les gens qui nous entourent quand on fait des choses plus que quand on simplement dit des choses. Faire est 10 fois plus puissant que simplement dire. Et donc dans ce contexte-là, on s'est mis en tête de trouver des plateformes qui nous permettaient d'agir et d'interagir avec nos consommateurs. Et deux thèmes en fait ont été identifiés assez rapidement. Deux thèmes qui avaient un potentiel universel, puisque comme vous le savez, Western Union est une marque internationale qui est présente dans 200 pays. Et très vite, on s'est retrouvé avec deux hypothèses de thèmes et de champs d'action. D'une part, la musique, et c'est ce qu'on a commencé à faire l'année passée quand on a lancé la plateforme, avec des partenariats avec des gens comme Ali Keys, Kenan, etc. et Pitbull. Mais en même temps, en parallèle, on a exploré une deuxième piste qui nous paraissait au moins aussi prometteuse, voire plus, et qui était l'opportunité du football. Et le choix du football, et c'est certainement une conversation plus facile à avoir avec des journalistes africains que ça ne l'est de l'avoir avec des journalistes américains, comme vous pouvez vous en douter. Le football, c'est un sport qui est suivi avec une passion parfois énorme, extrême, par 3,5 milliards de personnes dans le monde, de tous les horizons, de toutes les couleurs, de tous les âges, qui pratiquent, qui ne pratiquent pas, qui ont pratiqué, qui vont. Et donc, il était assez évident que pour une marque globale, c'était vraiment une belle plateforme. Avec ça est rapidement arrivée la question en disant football oui, mais football quoi? Pour répondre à cette question, on a exploré différentes alternatives qui étaient de faire des partenariats avec des joueurs, de faire des partenariats avec des clubs et de faire des partenariats avec des compétitions. Et on s'est finalement arrêté sur l'option compétition, et en ce qui nous concerne avec l'UEFA Europa League,
parce que ça nous paraissait être une option la moins polarisante. Le problème quand on est partenaire avec un joueur et qu'il n'y a rien autour, c'est qu'on est vraiment très dépendant des résultats du joueur, et on est assez bien placé, pour ceux qui suivent le football, ils comprendront à quoi je fais allusion, avec aussi parfois des attitudes qui sont parfois pas toujours celles qu'on attend des joueurs. Donc pour une marque, c'est assez délicat comme on dit, une expression en français qui dit mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc l'option joueur et l'option club qui est tout aussi polarisante. Et l'exemple que j'utilisais tout à l'heure quand je parlais en anglais est un exemple avec des clubs anglais. Si on décide de faire un sponsoring avec une équipe comme Manchester United, une partie des gens trouvent ça fantastique et une autre partie des gens trouvent pas ça fantastique du tout parce qu'ils sont fans d'autres clubs. C'est la même chose avec Barcelone et le Real de Madrid. C'est très difficile quand on est intimement lié à un club de ne pas s'aliéner une partie de l'audience. Une compétition, ça a exactement les vertus inverses. C'est que dans une compétition, on partage en fait l'émotion de toute la compétition. Et dans le cas de l'Europa League, on parle d'une compétition qui s'étale en plus sur plusieurs mois, puisque c'est une compétition qui démarre au mois de septembre et qui s'arrête au mois de mai. Donc il y a un nombre assez conséquent de matchs, 205 matchs. Et donc on s'est retrouvé face à une problématique. On disait une compétition, c'est une belle plateforme qui permet d'avoir de la visibilité, puisque dans une compétition on peut évidemment avoir de la visibilité de la marque autour du terrain, etc. C'est important, mais également d'être associé aux valeurs de cette compétition. C'est une question qui revient souvent en disant mais pourquoi avez-vous choisi l'Europa League? Et la vérité c'est qu'on s'est rapidement aperçu que c'était une très bonne option, en ce sens où c'est une compétition internationale qui existe. En fait, l'Europa League est la descendante de la Coupe UEFA qui existe depuis 1971. Donc c'est vraiment une compétition qui a un long palmarès avec des clubs comme l'Inter de Milan, le Real de Madrid, le Bayern de Munich qui ont gagné cette compétition. Vraiment une vraie histoire et une vraie crédibilité, et c'est d'ailleurs prouvé par les chiffres de notoriété de cette compétition, qui dans la communauté des fans de football a une notoriété de 96% en Europe et de 87% en dehors de l'Europe. Donc c'est vraiment une compétition qui est respectée et qui est connue. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, qui a cette dimension inclusive. Je ne sais pas si le mot existe, mais vous allez me comprendre, avec la possibilité d'avoir vraiment un nombre important de pays, de clubs de toute taille participants. Et c'est quelque chose qui, nous, Western Union, nous a beaucoup plu, parce qu'il y a dans cette compétition un caractère ouvert et qui permet à des pays, parfois des pays outsiders ou des pays qui ont du mal à briller sur des compétitions un peu plus huppées comme la Champions League. L'Europa League reste une compétition qui reste encore assez ouverte. Je disais tout à l'heure dans la partie anglaise que je travaille pour Western Union à Paris, mais je suis belge d'origine, donc ça fait une dizaine d'années que je suis en France. Je me rappelle quand j'étais gamin, dans les années 70, que des clubs comme Anderlecht brillaient sur la scène européenne, gagnaient des titres. C'est quelque chose qui aujourd'hui est absolument inimaginable. Le seul endroit où des clubs dans des pays comme la Belgique, mais c'est vrai aussi pour des clubs comme la Hollande, et c'est vrai pour des clubs comme la France, les seules compétitions dans lesquelles, à un niveau européen, des pays dits entre guillemets moins importants que les classiques Angleterre, Italie, Espagne, etc. ont des chances de briller, c'est vraiment littéralement l'Europa League. Et on a vraiment trouvé que dans l'esprit et dans la personnalité de Western Union, qui est une marque d'inclusion, qui est une marque d'ouverture, le caractère ouvert et inclusif de l'Europa League était une bonne option. Ceci dit, on fait du progrès, on a identifié football, on a identifié l'Europa League, mais on se retrouve quand même confronté à une dimension qui reste quand même très compliquée, qui est comment avoir un discours qui sort de la masse, parce que la vérité, et ça vous le savez, il y a énormément de marques, d'entreprises qui sont liées à des activités dans le football, dans le monde entier. C'est-à-dire que le bruit ambiance autour du football est colossal. Et donc l'obsession a été dès le début de se dire, c'est très bien, on va avoir un beau package de sponsoring avec l'Europa League, on aura de la présence de la marque, on aura des tickets, des choses comme ça, mais quelle est l'histoire qu'on va pouvoir raconter autour de ça, qui va donner à cette compétition notre touche et donner à nos efforts le caractère spécial, spécifique à Western Union.
Et c'est là que il y a plusieurs observations qui ont été faites consécutivement. La première, c'est on a un département caritatif de responsabilité sociale, on appelle ça CSA en anglais, qui est extrêmement actif et qui a passé les 12 derniers mois à essayer d'identifier quel serait le territoire le plus adéquat et le plus pertinent pour Western Union. Parce que la fondation Western Union et les activités caritatives qu'on a depuis de nombreuses années sont nombreuses, sont globales, mais pêchent peut-être par un manque d'unité, de cohérence, avec beaucoup d'activités, mais parfois une difficulté à dire mais c'est quoi le fil rouge. Et donc ils ont fait un énorme travail d'analyse pour comprendre où en fait les efforts qu'on fait pour avoir le plus de retentissement, et ils sont revenus avec une conclusion qui était assez intéressante, qui est que l'éducation, et pas n'importe quelle éducation, parce que l'éducation ça peut être vraiment très très large, l'éducation secondaire et vocationnelle, donc on parle d'enfants et d'adolescents qui sont âgés entre 12 et 18 ans, était un thème extrêmement important, qui était finalement peu exploité et peu aidé par la plupart des initiatives dans le monde. Et donc on est arrivé avec la conclusion de vraiment se dire c'est une opportunité vraiment importante de s'attaquer à une dimension extraordinairement importante, mais qui est délaissée par pas mal d'initiatives. Et donc, ça, très vite, on s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant et qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, se greffer à cette activité de football. Et c'est là qu'on a, en continuant à analyser, à essayer de comprendre comment les fans vivaient ça, comment les joueurs vivaient ça, comment les compétitions se déroulaient. Et on a observé en fait quelque chose sur les terrains. Et c'est intéressant parce que quand on en parle, on se dit, ben oui, évidemment, bien sûr. Mais c'est toujours un très bon feeling quand on se dit évidemment, bien sûr. C'est qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui est vrai, qui est authentique. Et je vais vous donner un exemple qui est un exemple qu'on avait observé en fait lors de la finale de l'Europa League en fait en Roumanie, à Bucarest à la fin de l'année passée, où le match s'achève, a été gagné 3-0 par l'Atlético de Madrid. Alors ce qui est intéressant de mentionner, c'est que les 3 buts ont été marqués, 2 par un Colombien et 1 par un Brésilien, ce qui ajoute à ce que j'expliquais tout à l'heure sur le côté ouvert, global de la compétition. Les matchs de l'Europa League se déroulent évidemment en Europe, mais le nombre de nationalités et de joueurs est assez bluffant. Dans l'édition passée, 113 nationalités étaient représentées. Donc c'est quand même assez impressionnant en termes de représentation globale. Et je reviens à la finale de l'Europa League, 3-0, le buteur colombien Falcao se rue vers la ligne de touche et prend un drapeau colombien, le met sur ses épaules, il commence à faire le tour du terrain. Le buteur brésilien prend un drapeau brésilien, et c'est amusant. Alors c'est là que la dimension belge dont je parlais tout à l'heure, même le gardien de but de l'Atlético de Madrid, qui est un Belge, prend un drapeau belge et le met sur ses épaules. Et c'était intéressant parce que ça a vraiment mis en évidence quelque chose qui est finalement ignoré par pas mal de marques, qui est ce qu'on appelle dans notre langage, quelque chose qu'on a observé souvent avec nos consommateurs, qui est la double appartenance. Et la double appartenance, je suis sûr que certains d'entre vous vont la vivre en fait. La double appartenance, c'est être dans un endroit dans lequel on a émigré ou bougé pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, pour toutes les raisons de la terre, mais de toujours sentir ses attaches, ses racines et se rappeler de là où on vient. Et ce que Falcao, ce buteur colombien, fait est vraiment ça. Ce gars est un héros sur une pelouse européenne dans un match joué par une équipe espagnole et retransmis dans le monde entier, mais la première chose qu'il fait, alors évidemment c'est de sourire, de célébrer et de crier victoire, mais c'est de reprendre le drapeau du pays dont il vient et de célébrer. Et donc cette double appartenance nous a vraiment interpellés, parce qu'on s'est dit c'est quand même étonnant que dans le monde du football, en fait aucune marque jusqu'à présent ne s'est penchée là-dessus. La plupart des communications, des messages qu'on voit au niveau du football sont à peu près toutes les mêmes. On voit des superbes images de joueurs avec des ralentis éblouissants et des buts qui se font dresser les cheveux sur la tête, mais en fait on oublie que, et là je vais prendre des exemples africains, que les Drogba, les Adebayor, les Ayew, les Dembaba sont des gens qui effectivement sont des stars dans des clubs en Angleterre et dans d'autres pays, mais sont en même temps des gens qui sont des superstars dans les pays dont ils viennent, et donc ils s'en souviennent. Et ça c'est vraiment quelque chose qui nous a paru vraiment intéressant. Donc on s'est dit il y a vraiment un angle tout à fait intéressant en termes de communication et d'activité, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, faire des choses, pas simplement dire, en se disant il y a peut-être moyen d'utiliser ce partenariat pour autre chose que simplement dire football, 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 mais de l'utiliser pour attirer l'attention du monde entier, en Europe
et en dehors de l'Europe sur cette problématique d'éducation, et en utilisant en fait une technique assez étonnante. Et je pense que quand on l'explique, on se dit, ah oui, c'est d'une simplicité déconcertante, qui est de se dire, on va en fait utiliser quelque chose qui se passe sur tous les terrains, durant tous les matchs de l'Europa League, et s'il y a une chose dont on peut être à peu près sûr qu'il va se passer, on le sait tous, parfois il y a des matchs qui se terminent par 0-0, donc on va pas dire, on va se baser sur des buts, parfois il n'y a pas de but. Mais par contre, il y a un truc qui est extrêmement important et qui se passe littéralement toutes les secondes ou presque, c'est d'une passe. En fait, le jeu ne bouge, le jeu n'évolue et on ne marque des goals que si des passes sont faites. Et on s'est dit, ce serait quand même assez fantastique de pouvoir se dire que ce qui se passe sur les terrains de l'Europa League, que ce soit sur des terrains en Espagne, en Allemagne, en Azerbaïdjan, en Russie, au Portugal ou à Chypre, si on commençait en fait à additionner match après match, passe après passe. Donc littéralement, on va compter toutes les passes. Passe. Il y en a à peu près, pour la petite histoire, une moyenne de 900 par match, les deux équipes confondues. Et c'est là que c'est intéressant. On n'est pas dans une logique du c'est le vainqueur qui va. Non, en fait, tout ce qui se passe sur le terrain, qui est une passe réussie, va contribuer à créer un pot, un fond de passes. C'est pour ça que le programme s'appelle Passe, qui va en fait créer des meilleurs et des choses tangibles hors des terrains européens. Et donc l'idée est vraiment, et c'est l'objectif de la communication aujourd'hui, c'est de dire que au travers de ce partenariat, plutôt que de simplement raconter des histoires de football comme 150 000 marques l'ont déjà fait, on va essayer de raconter une histoire qui est un peu différente et de manière assez innovante en disant les passes que les joueurs vont faire sur les terrains d'Europa League vont en fait créer des choses, des journées d'éducation, et le commitment, l'ambition est d'en créer 1 million au travers des 3 ans qui viennent, 1 million de journées d'éducation dans 11 pays. On a sélectionné 11 pays en fait pour avoir une représentation géographique pertinente, mais aussi quelque chose qui était gérable. Parce qu'on aurait très bien pu jouer des effets d'annonce en disant on va faire ça dans 50 pays, puis finalement se retrouver avec des impacts qui ne sont pas suffisamment grands. Donc on a décidé, en partenariat avec nos spécialistes du caritatif et des organisations, etc., de se concentrer sur 11 pays qui sont le Brésil, la Colombie, la Jamaïque, le Mexique, la Chine. En Afrique, nous aurons le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, et en dehors de l'Afrique, on aura également la Russie et la Turquie. Donc c'est un mélange de pays qui sont assez différents, sur des continents, comme vous venez de le remarquer, assez différents. Je pense que j'ai oublié la Chine d'ailleurs. En partenariat avec des NGO locales, parce que c'est évidemment pas quelque chose, l'idée c'est pas simplement de dire bon, on va envoyer ça et on va pas se préoccuper de ce qui va se passer, c'est vraiment travailler main dans la main avec dans chaque pays des associations relevantes, pertinentes, crédibles, et qui vont nous aider à faire des avancées en termes d'éducation dans ces différents pays. Et donc pour clôturer cette introduction, et c'est quelque chose que vous avez entendu et on le voit apparaître sur quelques images sur l'écran, on a décidé de confier le rôle d'ambassadeur de cette initiative à un joueur qui est particulièrement reconnu et particulièrement cohérent par rapport à ce qu'on essaie de faire, qui est Patrick Vieira. Patrick Vieira qui a sur de nombreux aspects le profil idéal. Le premier, c'est qu'il a cette double appartenance dont on parlait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est né au Sénégal, il y a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans, il a émigré ensuite en France pour devenir citoyen français. Mais ce qui est intéressant, c'est que les racines et les liens que Vieira a avec le pays ne se sont pas distendus, et au contraire, depuis justement qu'il est dans ces... Et ça vient certainement, j'imagine, avec la maturité qu'on acquiert quand on devient un joueur plus mûr, la volonté de redonner et de rendre et de se rappeler d'où il vient. Donc il y a cette double appartenance, il y a le fait aussi, évidemment c'est pas un détail, dans une plateforme qui est sur le football, de se dire que Vieira est un footballeur respecté, qui a gagné des titres en Angleterre, qui a gagné des titres en Italie, qui a gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France, qui a gagné l'Euro avec l'équipe de France, qui fait vraiment partie de cette génération assez étonnante, qui lui a valu d'ailleurs l'honneur d'être sélectionné par Pelé parmi les 100 meilleurs footballeurs du monde ayant jamais existé.
Donc c'est vraiment une performance assez intéressante. Et au-delà de ça, je dois dire que pour avoir interagi avec Patrick Vieira quelques fois, je pense que, évidemment, je crois que c'est un excellent footballeur, il n'y a pas de discussion. C'est vraiment un être humain d'une énorme qualité. Donc on voulait pas quelqu'un qui était simplement un nom et une façade, et quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on veut faire et qui juste simplement vient prêter son nom. On voulait quelqu'un qui comprenait vraiment et qui était au cœur de ça. Et Vieira est un exemple assez fantastique. Donc Vieira est l'ambassadeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres ambassadeurs plus régionaux et dans d'autres horizons, avec peut-être aussi, et c'est des choses qu'on explore aujourd'hui avec des joueurs qui sont encore actifs, puisque vous savez, Patrick a pris sa retraite de footballeur il y a 1 an, ce qui lui permet du coup d'ailleurs de donner plus de temps à des initiatives comme celle-ci. Mais Patrick Vieira est vraiment, je pense, un bon résumé de la qualité. Et je pense qu'il faut voir aussi dans le fait qu'il ait accepté de devenir ambassadeur de ce programme l'intérêt qu'il porte à cette initiative. Donc voilà une longue introduction qui a malheureusement pour certains peut-être répété des choses que vous avez déjà entendues en anglais. J'espère que vous aurez appris d'autres choses. Si vous avez des questions, je suis avec plaisir là pour y répondre. Question de Afrique TV. Comment toutes les régions de l'Afrique pourront bénéficier des retombées de cette initiative? C'est une vraiment bonne question. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, 3 pays, Maroc, Nigeria, Sénégal, pour commencer. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Je pense qu'il faut démarrer quelque part et je l'ai dit et répété, il est assez important de passer du temps à être crédible parce que je pense qu'il y a trop de choses qu'on dit dans le monde dans lequel on vit évidemment qui ne sont pas suivies des faits. Mais pour répondre à votre question, je pense que l'idée et la nature même de ce que PASS représente peut s'appliquer évidemment à bien d'autres pays. Donc je pense que là ça va vraiment être un travail qu'on va commencer à faire avec nos différents partenaires. Je pense à nos équipes dans les différents pays, mais je pense aussi à nos agents et de voir comment effectivement on peut amplifier cette initiative. Donc il est écrit absolument nulle part que c'est limité à ces 11 pays et que c'est terminé. On commence, il y a un commitment parce que je pense qu'il faut un engagement, sinon ça reste du vent. Mais je pense que l'idée et l'ambition est vraiment, et c'est pour ça qu'on essaye de passer du temps avec vous pour essayer que les gens comprennent effectivement la portée et l'ambition qui est derrière cette initiative. Je pense vraiment que l'ambition est que ça s'étende. Et je mettrai d'autres pays africains, mais d'autres pays sur d'autres continents aussi. Je pense que, on dit souvent que les plus longs voyages commencent par un premier pas. Je pense que pour le coup là on en fait 11 avec ces pays, mais l'ambition est vraiment, et je compte vraiment beaucoup sur les partenaires avec lesquels on travaille, sur la possibilité éventuelle d'étendre, parce que clairement, et si on en revient à la problématique d'éducation, ça a évidemment une importance qui va bien au-delà de ces 11 pays. Simplement, on a pris ces 11 pays pour démarrer, pour créer le début de l'histoire, pour attirer l'attention des gens. Je pense que c'est important. Et quand je dis ça peut avoir un impact sur d'autres pays avec des partenaires, etc., je pense aussi aux consommateurs. Et je pense aux consommateurs des diasporas, mais je pense aussi aux consommateurs des autres. Je pense que l'opportunité est vraiment d'attirer l'attention sur ce que c'est et de montrer qu'on peut avoir un impact sur ce phénomène et que voilà, le moment c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Une question du Ghana, de la Ghanaian News Agency. Ce qui est arrivé à votre relation... excusez-moi. Ce qui est arrivé à votre relation avec la Confédération africaine de football il y a quelques années, avec votre association avec la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'est une vraiment bonne question parce que je pense qu'on a été sponsor de la Coupe d'Afrique des Nations et c'était, je pense, une des plus belles initiatives qu'on a fait au niveau de la marque. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a, pour des raisons diverses, décidé de changer de politique de sponsoring, d'abandonner certaines choses, d'en faire d'autres, etc. Je pense que ce qui est occupé à se passer avec l'Europa League pour l'instant est un bel exemple de la volonté qu'on a de remettre un pied, sinon deux, dans le monde du football. Et je pense que, je garde personnellement, en termes de marque et d'attachement, des souvenirs presque très émus de notre association avec la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une compétition merveilleuse et qui, au-delà de l'attention qu'elle attire en Afrique,
est une compétition qui attire aussi beaucoup d'attention dans d'autres pays, et à commencer par l'Europe, parce que, et je dis pas ça pour vous flatter, mais le football africain est un bien joli football. Donc la réponse c'est que je pense, et ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure sur les autres pays, je pense que l'hypothèse la plus prometteuse, c'est de se dire qu'un jour, ce serait extraordinaire de pouvoir étendre cette notion de passe et de faire que chacune des passes qui étaient faites sur un terrain s'étende à d'autres compétitions. Et évidemment, une prolongation évidente, parce que l'Afrique est extrêmement importante pour Western Union, serait potentiellement un jour de revenir dans des compétitions type Cannes, mais en essayant, et c'est peut-être ça la différence par rapport à ce qu'on a fait à l'époque. Je pense qu'à l'époque on était plus dans une logique de construction de notoriété et de faire des choses plus traditionnelles. Je pense que ce qu'on essaie de faire avec PASS cette fois-ci, avec quelque chose qui va au-delà simplement de dire bah oui, coucou, on est là, on est présent sur du terrain, mais de venir avec quelque chose qui est beaucoup plus engageant et qui est beaucoup plus impliquant, et quelque chose de tout à fait intéressant. Donc il y a clairement, et dans les choses auxquelles on réfléchit, autant 2, 3 et 4, c'est effectivement d'ouvrir ce programme à d'autres compétitions. Ce serait effectivement une évolution assez logique. Une question de West Africa Democracy Radio du Sénégal. Votre initiative est hautement sociale. Avez-vous pensé à l'ouvrir à d'autres entreprises? C'est une vraiment bonne question, parce que je pense que l'union fait la force, dit-on. Et je pense que c'est une vraie hypothèse de travail. Je pense que l'idée est d'avoir un impact, et tout ce qui est potentiellement un multiplicateur et un catalyste est évidemment digne d'intérêt. Je viens de parler de la possibilité d'ouvrir ce schéma de valoriser les passes qui sont passées sur le terrain à d'autres types de compétitions. C'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est aussi de faire des partenariats avec d'autres marques. Et je pense qu'un des premiers et un des premiers éléments évidents en termes d'amplification de ce qu'on essaie de faire, c'est évidemment avec nos agents. Le Western Union s'est créé au travers du monde et au travers de l'Afrique grâce à des partenariats extrêmement solides avec des agents. Je pense que j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir s'asseoir et discuter avec nos agents de manière à voir comment on peut amplifier ça. Mais au-delà de ça, je pense que potentiellement, oui, je crois que le sujet est suffisamment vaste et en gros, honnêtement, on n'appartient à personne. Je pense qu'ici, on n'est pas dans une logique de on veut mettre notre main et menotter le sujet de l'éducation. Ce serait d'une naïveté incroyable de dire quelque chose comme ça. Je pense que l'ambition qu'on a, c'est de se dire c'est important. On essaie de trouver quelque chose qui permet de le dire de manière différente, et ça rejoint vraiment tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Le monde aujourd'hui est sursaturé par des messages de toute nature, et on est bombardé par beaucoup de choses inintéressantes, et quand on a quelque chose d'intéressant à dire, il faut vraiment trouver des moyens assez étonnants pour pouvoir juste se faire entendre. Je pense que, et c'est là, et ça rejoint vraiment une des premières questions, qui était de dire pourquoi le football? Le football a ça, et comme je le disais tout à l'heure, le football a un potentiel d'écoute et d'attention qui est colossal dans le monde, qui est assez inégalé, et je pense que ça vient avec des responsabilités. Et trop souvent, je pense que le football et les marques qui sont associées dans le football se contentent finalement de faire du branding et d'étaler des marques sur des t-shirts ou des maillots et sur des panneaux, et d'inviter des VIP pour boire des coupes de champagne. C'est tout à fait respectable, mais je pense que le football a d'autres responsabilités. Quand on a le potentiel d'attirer l'attention de 3,5 milliards de personnes, je pense qu'il faut dire des choses. Et honnêtement, c'est une des choses qui nous avait plu beaucoup dans ce partenariat dans lequel, parce que derrière l'Europa League, il y a l'UEFA, et derrière l'UEFA, il y a un grand monsieur qui s'appelle Michel Platini, qui, je pense, essaye de faire des choses intéressantes en termes de protection du football et d'essayer de lui garder son caractère universel. Et je pense que c'est important, parce que évidemment le football est un show extraordinaire, mais le football tel que nous l'aimons au Western Union, et je pense que tel que beaucoup de gens l'aiment, c'est aussi le football qui est dans la rue, c'est le football avec des clubs, c'est le football avec des outsiders qui parfois savent se faire aussi grand que le géant. Et on veut des histoires comme ça. Moi, je veux pas d'un football personnellement en tant que fan. Je parle pas en tant que comme de marque, mais d'un football où en gros c'est toujours la même équipe qui gagne tout pendant 10 années consécutives. Ça m'intéresse pas. Je veux du spectacle, je veux de l'émotion, je veux rire et je veux pleurer devant mon écran. Et je veux être attentif à ça.
Et je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête, parce que le football a des responsabilités qui, à mon avis, ont été trop souvent ignorées au cours des dernières années. C'est devenu un business assez incroyable. On voit des sommes assez ahurissantes qui transitent par ça. C'est un fait, et on ne peut pas empêcher des gens de faire du business, et si en plus ça permet de créer des espaces de passion pour des gens, c'est bien, mais je pense que ça ne peut pas négliger la puissance et l'impact social que le football peut avoir, et je pense qu'on l'oublie trop souvent. Donc pour répondre à la question, oui, c'est ouvert à d'autres partenaires potentiellement, et je pense que nos partenaires agents sont évidemment les plus évidents. Les médias sont importants aussi. Question du Cameroun, de 237 online, ou 237. Le terme fonds éducatif d'une journée n'est pas explicite. Pouvez-vous nous l'expliquer très clairement? Je suis d'accord avec vous. C'est pas d'une clarté limpide. Je pense que le principe, en fait, c'est de créer des journées d'éducation. Et l'idée, fondamentalement, c'est de donner, et il y a on va faire ça simplement, parce que je pense qu'on peut en parler 5 heures, mais je pense qu'il y a deux grands problèmes avec l'éducation, c'est la qualité et l'accès. La qualité, ça part simplement à avoir des enseignants qui sont disponibles, qui sont éduqués, qui sont entraînés, qui ont les formations nécessaires. Donc la qualité est une dimension importante, parce qu'on peut avoir envie d'aller à l'école, mais s'il n'y a pas d'enseignants ou qu'il n'y en a pas assez, c'est un vrai problème. Donc une partie des efforts qu'on va faire va aussi aller dans l'aide à la formation et à la préparation d'enseignants, et c'est vraiment une dimension importante, parce que je veux dire, pas d'éducation sans enseignants. Ça, c'est une première dimension. Donc ça concerne la qualité. Le deuxième élément, c'est l'accès. Il se peut, dans pas mal de cas, et on a des chiffres assez étourdissants, et avec des pourcentages vraiment lourds, qui expliquent qu'on a des étudiants qui voudraient bien continuer, qui ont le potentiel pour le faire, mais qui n'ont pas les moyens pour le faire. Et c'est vrai, et une des choses qui me paraît assez pertinente, c'est qu'on pourrait se dire, on va retrouver dans des statistiques des pays émergents, on voit des statistiques de la même nature partout, aux États-Unis, en Europe, en Afrique évidemment, mais également en Asie, et donc ça veut dire que c'est un problème. L'accès est un vrai problème, et donc une partie des fonds qu'on va distribuer au travers des NGO locales va aussi servir à créer des bourses. Donc la vraie difficulté, je pense que c'est pour ça que la réponse à votre question n'est pas aussi aisée que ça, c'est que on n'est pas dans une logique où ce qui va être distribué va être standard. Et ça, c'est quelque chose, et on a beaucoup parlé avec nos amis spécialisés dans les organisations, les caritatifs, etc. Il est très tentant pour une marque de commencer à dire, on va distribuer des iPads, par exemple. Et là, du coup, la question se pose pas. Tout le monde comprend que voilà, Western Union va distribuer 50 000 iPads, ou 1 million d'iPads, ou 5 millions d'iPads. Et après vient l'autre problème, qui est, on comprend bien l'impact de ce qu'on donne, mais on comprend pas bien ce que ça va vraiment faire, et c'est là qu'on se retrouve avec des spécialistes qui nous disent, c'est beau, ça fait un beau communiqué de presse, mais le problème, c'est que ça ne résout rien au problème, parce que le problème, c'est, comme je l'ai dit, c'est un problème de qualité. Si c'est pour avoir une caisse d'iPad dans un fond d'une classe, mais qu'il n'y a pas de professeur, ça sert à rien d'avoir des iPads. Et comme on le sait tous, ces iPads vont disparaître, et vont être vendus ou donnés ou distribués. Et donc la vraie difficulté a été de se dire, essayons de faire quelque chose qui a vraiment du sens. Et donc du coup, le prix à payer pour ça, c'est vraiment littéralement que c'est difficile à expliquer, parce que ce qu'on va faire au Sénégal va peut-être être différent de ce qu'on va faire en Chine. Et je vais même aller plus loin, il y a des choses qu'on va peut-être faire dans certaines villes du Sénégal qui seront différentes de ce qu'on va faire dans d'autres villes du Sénégal. Parce que dans certains cas, ce sera un angle qui sera plus sur la formation d'instituteurs, et dans d'autres cas, ce sera plus sur un système de bourse et des choses comme ça. Donc en fait, la vérité, c'est que, et je comprends la question, et j'espère y avoir répondu, c'est qu'il n'y a pas une réponse standard, parce qu'il n'y a pas un problème standard. Mais si vous gardez en tête ces deux dimensions d'accès et de qualité, je pense que c'est vraiment deux thèmes sur lesquels, et vraiment en étroite collaboration, parce que là il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité. Notre business à nous, c'est le transfert et le mouvement d'argent, c'est pas le terrain, et c'est pour ça qu'on travaille évidemment main dans la main, et il y va de la crédibilité de l'opération avec des NGO et des organismes locaux qui ont une parfaite connaissance de là où les investissements auront le plus d'impact.
et il semblerait que cette conférence soit terminée. Et je vous remercie tous de m'avoir écouté. J'étais ravi de partager, même si ça donnait un peu l'impression de me parler à moi-même, mais j'espère que, en tout cas, les questions l'ont prouvé. Il y avait une audience, et ça me fait en tout cas infiniment plaisir d'avoir l'occasion de partager ce programme avec vous. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de vous revoir, parce que c'est évidemment la prochaine étape, à partir du moment où on pourra commencer à montrer, au-delà des passes et des choses fantastiques qui vont se passer sur les terrains, de partager avec vous les choses fantastiques qui vont se passer hors du terrain, parce que c'est vraiment là que ça compte. Merci beaucoup.